this and that. Do you know why we use these two words? ඔයා දන්නවද ඇයි අපි මේ වචන දෙක පාවිච්චි කරන්නේ කියලා? I will tell you. මං ඔයාට කියන්නම්. This is a boy. මේ ඉන්නේ පිරිමි ළමයෙක්. That is the sun. අර තියෙන්නේ ඉර. This is a girl. මේ ඉන්නේ ගැහැණු ළමයෙක්. That is a tree. අර තියෙන්නේ ගසක්. This is a swan. මේ ඉන්නේ හංසයෙක්. That is a parachute. අර තියෙන්නේ parachute එකක්. This is a squirrel. මේ ඉන්නේ ලේනෙක්. That is a bird. අර ඉන්නේ කුරුල්ලෙක්. We use this to point a near object. අපි this කියන වචනය පාවිච්චි කරනවා අපි ළඟ තියෙන දෙයක් ගැන කියන්න. We use that to point a far object. අපි that කියන වචනය පාවිච්චි කරන්නේ අපි ළඟ නැති. ඒ කියන්නේ අපිට දුරින් තියෙන දෙයක් ගැන කියන්න.